Okay, we are live. Okay, ready? Yeah. All the technical team ready? Yes, yes, please, you can begin. So good evening to everybody. We are here to discuss a very, very important subject considered Kerala. That is the so-called Silver Line project. Before that, I would like to introduce. ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം. മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം കുറച്ച്. ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത് കുറെ കാലമായി കുറച്ചു മാസങ്ങളായി നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് എന്നത് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. പലപ്പോഴും മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ, സോഷ്യൽ, മീഡിയ ഇതൊന്നും തന്നെ പലപ്പോഴും വരാത്ത ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എൻഡോസൾഫാൻ, കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ടുകളും മറ്റാളുകളും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ്, ഇന്ത്യയിലെ 300-ൽ-അധികം സമര, ജനകീയ, ബദൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. മേധാ പട്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടഡ് വോയിസിന് എടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്, ഇതില് മറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തോളാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ യുവർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ദ ജിസ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെർ വിൽ ബി സം മെസ്സേജസ്. ആസ് മെസ്സേജസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട. സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ റെയിൽ പാത എന്നാണ് അതിന്റെ നാമം. അതിവേഗ റെയിൽ. അതിവേഗം എന്ന് പറയില്ല, അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽ. അർദ്ധ അതിവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് 300-350 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അവിടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ 200 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം വേഗത കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ശരാശരി 130 കിലോമീറ്റർ മാത്രം വേഗതയുള്ള 130 kilometers only what we are getting now, because 530 kilometers in 4 hours means it is less than 140 kilometers average. Adil with 9 stops, and in the night there will be, their claim will be around 80,000 travelers every day from Kasaragod to Trivandrum and back to Trivandrum to Kasaragod. Based on that, they have made the economic rate of return, and the cost they are claiming. The cost of 64,000 crores, 64,000, around 64,000 crores is the estimate. But Niti Aayog, it is double that, 1.25, 1.26 lakh crores. It will be above. Within the financial, environmental, social, but material, all aspects are discussed, and all aspects are, we feel it is highly negative to Kerala. Not only those who are displaced, but those who are living in Kerala, or those who may live in Kerala for the future generations. വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളെ കൂടി കടബാധ്യതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന, വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെ മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളും, all the resources that is actually that is the rights of the future generation who are supposed to get all these resources like construction materials and things like that. And Kerala is shown to be flood prone from 2018 continuously. It is shown on all years, almost all years,
all parts of Kerala are prone to flood. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഇവർ പറയുന്നത് 4-5 തരത്തിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് ഇതിനുണ്ട്. 530 കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ 292 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 292 കിലോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭിത്തി കെട്ടിയ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവലിനേക്കാൾ 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 1 meter above the highest flood level. That is the proposed height of the embankment. Then there are viaducts as bridges, viaduct പാലങ്ങൾ. അതുകൂടാതെ നദികൾക്കും ഒക്കെ കുറുകെ പാലങ്ങൾ, bridges, then some tunnels, then some cut and cover. Cut and cover എന്ന് പറഞ്ഞ് cutting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് cut and cover, കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീതെ വീണ്ടും മൂടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മീതെ മല ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 4-5 തരത്തിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ അലൈൻമെന്റുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു DPR അത് തന്നെ പറയണം. You have to see the most important thing. It is highly undemocratic project from the day one, because in a democracy like Kerala, where decentralization is done to the core, that they claim every panchayat, every gram sabha is empowered to take decision on their development. In that case, what happened is this was not discussed threadbare even in the what do you call some technical problem. Even not audible. It's okay. Even the is okay. You hear some problem. Is it okay now? Yes. Okay. So it was not discussed even in the legislation. You are not audible now. Discussing in the legislature. No. Is it okay? No, music is there. Okay. Maybe some disturbance coming. So it was not discussed even in the legislature. It was not discussed even the left front. I think when among the left partners, it was not discussed anywhere. Not even the panchayat, not to say the panchayat or municipality or corporation. So it was imposed on the people. So after great fights by the MLAs and other people, local people, we got the DPR published, detailed project report published, and we find it because our people like Sridhar and other people, Harikumar, will say what the DPR says to us. So that clearly shows that this is a disaster for Kerala, social, ecological, economic, and maybe for future generations. So I'm not going into the details of the project. First of all, I invite Mr. Harikumar. The question is, first question I am asking you, or what we have to discuss is, whether such a project is required for Kerala, or is there any day you can say alternative, something you can suggest? Because whether this project is such a huge cost, such a huge material requirement, such a huge social ecological impact, whether this project is required, that is the first question you can answer. I hope that generally we will take 10 minutes for each to present first. Then we will have maybe 2-3 minutes or more. Then we will have interaction. Then each of you can answer. Then we will conclude. Okay. So I am handing over to Harikumar. CR, hello. Excuse me. CR, can you introduce the speakers first, so that everyone can know who is going to speak? Okay. Sorry. Just for 1 minute. We have 4 speakers, major speakers. First, I already called in Harikumar. He is a movement called Breakthrough Science. Breakthrough Science is a movement which is exposing the pseudosciences and pseudo arguments in the society. So Harikumar is part and parcel of the movement, which is anti-silver line movement in Kerala. He is associating. He is from Ernakulam, and he is guiding us, guiding the struggle. He is giving a lot of inputs.
So second speaker that will come in is Dr. Sridhar Radhakrishnan. Sridhar Radhakrishnan, he's actually I call him a scientist in this matter, at least. Not only in this matter, there are many other matters he's experts. And here, what he will be talking is what is the ecological, what is the frauds in the DPR, as I told in the beginning, it's a fraud and data fudging. What will be the impact of the project for the ecology, materials, and future generations? So that is, and Saranya Raj is a very, very vociferous, vibrant fighter on the field. Her sounds are really frightening to the rulers and those who are supporting the rulers. When she asks questions in the Jada or in the media, people are really, it's very difficult to answer such her questions to the public and to the, the rulers. So Saranya Raj is part and parcel of the struggle movement. She is almost traveling with a Jada, which started in March 1st and ending on March 24th at Trivandrum. And Aleena is a very young activist who is part of this movement. She will be talking, and Saranya Raj will be talking how the struggle, why the struggle, and Aleena will be talking from the people's miseries, what people are frightened, why people are so frightened, and things like that. Their experiences in the Yatra also will be a great contribution to the people who are listening to this. I think for the Malayalam people, we don't require an introduction for these four people. So I'm handing over the mic to our friend Harikumar. Okay, thank you, respected CR Neelakandan sir, Sridhar ji, Saranya Raj, and other distinguished guests and friends. So today we are discussing about the hot issue in Kerala. When we discuss about this KRail, first of all, we have to think, we have to discuss whether some alternate arrangements or some development in the public transport system in Kerala is necessary or not. I feel that there should be some developments in the public transport system in Kerala. The present public transport system is inadequate for our journey purposes in Kerala. As we all know, the population of Kerala is only 3.5 crores compared to some other states, Tamil Nadu or even UP or other states. It is very less. But in Kerala, we travel a lot. That is a fact. We travel for education, we travel for job, we travel for other social events and all. So we travel a lot. In this circumstance, we should have a better public transport system. That is true. So when we discuss about KRail, whether we should think that whether this KRail Silver Line project will be enough or will satisfy our requirements or needs of our Kerala society. First of all, I want to draw your attention to the fact that the people of Kerala traveling in the train is the people who goes to other states and other metros in our country, especially for jobs, for employment. So our railway passengers, most of them are going outside the Kerala or outside metro cities. So again, we have to think that is KRail is a solution for this also. Can we cater the needs of passengers who goes to other states? Or is this semi-speed highway railway system is beneficial to them? Is it beneficial to common people of Kerala? That is the points we have to discuss. The first of all, the proposed KRail Silver Line system is not touching any of our major cities in Kerala, any of our railway stations in Kerala, major railway stations in Kerala.
It is going away from the city in almost all the districts. In all the districts, we can say. So, who will travel in this KRail? So they are claiming that the ridership in the KRail will be more than 70,000. 70,000 people per day. As you all know, the high-speed railway system from Mumbai to Ahmedabad, they claim only 30,000 ridership in a day. So if this 70,000 is, we know it is an exaggerated figure. So the passengers going outside from Kerala to other states and other metros cannot use this KRail. Then who will travel in this KRail system? Who will be using this system? Again, as Neelakandan sir pointed out, they are claiming that the projected cost of this project is around 64,000 crores. But Niti Aayog says that it is more than double that. With this 60,000 crores project cost, they are saying that the fare will be around 1,500 rupees in single way. So if the cost doubles, naturally the fare will also be doubled. Then more than 3,000 rupees from traveling to, from Trivandrum to Kasaragod or vice versa, from Kasaragod to Trivandrum. So who will travel in this train, this KRail? Who will use this? As I have mentioned already, the people going out of Kerala or to other metros cannot use this. So this exaggerated figure of around 70,000 people in traveling per day in this silver line is sure it is an exaggerated figure. The other point is Kerala exchequer is almost empty now. Even they cannot pay they are unable to pay the pensions or even the salary areas or they have no money at all with them. They are going to take 2,000 crores of rupees in this month for managing the day-to-day activities. So how will they manage the fund for this huge fund? They are saying that they are getting a loan from JICA or ADB. They are trying to get it. But central government, they have already stated that they have already announced in the Lok Sabha and publicly that they will not support this project. They will not stand surety for this loan. Then Kerala has to bear all this loan. When we take this loan of even 65,000 crores, how will Kerala repay it? Repayment by a state government will be from the tax collected from the people of this state. So how will they manage it? That is another point. So that this particular project will push our state into a debt trap, no doubt. So we can say that how this is suitable for our state of Kerala. Sorry. We have already discussed a lot of intellectuals in Kerala and all over the country has discussed about the technical feasibility and financial viability of this project. Even this is not technically viable. As Neelakandan sir pointed out, this is running, this rail will be placed on an embankment of height of 8 meters, 3 to 8 meters height. That will also from the 1 meter above the highest flood level. From 2018, a devastating flood was there in Kerala. Then they are going to make an embankment of 3 to 8 meters. And over that, this
train is going to run. So this is not technically feasible. There are more curves are there. The experts like Alok Verma sir, he was a chief engineer in railway. He has explained that this is not technically viable. This is because this train cannot run on 200 kilometers per hour. So that is not technically viable. Then what about the financial viability? As I have already pointed out, the fare will be around 3,000 rupees in single way. The common man in Kerala cannot afford it. Sure. Then who is going to travel in this train? We know the example of Cochin Metro. Cochin Metro only 21 kilometers, but the rate is only 60 rupees from one end to other end. But because of the low patronage, it is making a loss of 1 crore per day. That means more than 300 crores in a year. There is a small project compared to this Silver Line project. So it is not technically feasible. It is not financially viable. Then the environmental damage it is going to make. I'm not going into the details of that because already Neelakandan sir is there, Sridhar ji is there. All are well versed with this technical, environmental aspects. So I'm not going into the details of this. So the ridership of this project, they are claiming that more than 70,000 people will travel in this train, in the Silver Line. It's an exaggerated figure. So a lot of first they have not published the DPR. Then due to the pressure of the people and also the MLAs of our state, it came only 1 month back. It was published not in a public domain, but in the Assembly, Kerala Legislative Assembly website only. So this project, in totality, it will be a disaster to the Kerala. So it is going to divide the Kerala into 2 parts, eastern part and western part. Moreover, the materials they are going to take from the Western Ghats. Already very environmentally fragile Western Ghats, they are going to damage it completely if this project is commissioned. So we are vehemently opposing this project. Say Neelakandan sir is in the forefront of the movement. We are also supporting it as a member of Breakthrough Science Society. We are also this Science Society is also supporting the movement. All the well-meaning people over Kerala is supporting this movement, and we are all opposing it. Now all the parties except the ruling party. Ruling parties, not ruling parties, but only one party. All the parties are opposing. So, in brief, I want to submit that this project is not at all viable, is not at all suitable for Kerala. It will not satisfy the needs of people who are traveling in Kerala, or it will be a total disaster to the Kerala in various aspects. So I am concluding here. Thank you, sir. Thank you very much for your detail. ഇവിടെ ഹരികുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ. ഇത് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ ഇത് കൂടി പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള യാത്രക്കാർക്കും കേരളത്തിനകത്തുള്ള പ്രധാന യാത്രക്കാർക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല. 64,000 കോടി പറയുന്നു. അത് 1,25,000 കോടിയാകുമെന്ന് നീതി ആയോഗ് പറയുന്നു. കേരളം ഇപ്പോൾ തന്നെ കടക്കെണിയിലാണ്. ഇതിൽ പറയുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. 80,000 79,000 യാത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നു. മുംബൈ അഹമ്മദാബാദിൽ ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ആളുകളുടെ എണ്ണം പറയുന്നില്ല. ഇത് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല. അലോകുമാർ വർമ്മയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത പോലും ഇതിന് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ അലൈൻമെന്റും കർവേച്ചറും കൊണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ ദുരന്തത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ DPR എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ആലുവ MLA യുടെ വലിയ തോതിലുള്ള അവസാനം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന
സ്ഥിതി വന്നപ്പോഴാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ കേരളത്തെ ഇത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പ്രധാനമായും ഇതിനു വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ്, അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതിനേക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമോ, അവിടെ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ, whether we will have a Western Ghats balance after this project, whether we will have a Kerala balance after this project. So we are going to our second speaker, Dr. Sridhar Radhakrishnan. For Keralites, no introduction is required. He is in the forefront of many struggles, including the endosulfan and many other things. But here he will be talking mainly on what the DPR means, how the data in the DPR is wrong or misleading or half truth. Many of times it's false, and the inconsistencies, and how it is going to ecologically affect. What studies they have done, what studies they have not done for deciding the DPR, and how it is going to affect. And second, what do you call how the study, other things like materials or Kerala, what will be the balance ecologically Kerala on this? So I am handing over the mic to Dr. Sridhar. Thank you, CR. Doctor still undoctored person. Anyway, thank you for this opportunity. I think it's a wonderful opportunity. I'll try and speak in English because I think most of you will understand English, and I think there are people who do not understand Malayalam, so I'll try and speak in English. Obviously, I have to apologize in the beginning itself because it's very, very difficult to try and keep time, as limited as possible, because there's such a lot of things that one has to say, but I'll try and be as crisp as possible, considering that there will be a question and answer session, and considering that Suchitra is also going to probably talk after this, because some of the studies that we have done together along with an engineer, energy expert called J. Raman, and then obviously there is Harikumar Verma and CR Neelakandan and all of you. So it's a collective work that we have done, and there are many people who have helped us do this analysis. So first of all, let me quickly take my time to say, CR has already said many of these things, but to quickly highlight some of the key things before we get into understanding what this project is. So as you know, semi-high-speed rail corridor, nothing parallel in the country, because most of the other high-speed corridors or bullet trains that are coming up in the country are not semi-high-speed. This is a new nomenclature, and this nomenclature is for the first time in the country. It also means that this is not a high-end, high-speed bullet train kind of a thing, nor is it a normal train that we all see, but it is rather a new animal called the semi-high-speed, which basically means that lots of condemned, obsolete technology is probably at much lower speed. You're not talking about 350 kilometers per hour and all that. We're talking about something around 200 kilometers fixed speed. So it's a obsolete technology, a technology which is obsolete even before it starts. Then they are calling it a standalone, which means that it is not going to be connected anywhere in the country. It's just going to be one line running in Kerala from Kasaragod to Trivandrum, with no possibilities of connection to the national network or even other networks in Kerala in the future. Then it's standard gauge, which seals its fate, because the rest of India is running at broad gauge, except for the metros. And this is not a metro. This is actually running across the state, but it will not connect to any other thing, which means even there we are having an exclusive model. Then it's obviously electric. It's fully fenced, and it's a corridor. And it's supposed to run 529.45 kilometers in 3 hours 53 minutes, according to their own paper. And it's 200 kilometers per hour speed, fixed, which means that anytime you go and say that, isn't Vande Bharat running at 180, why don't we experiment, or 160, why don't we experiment with that? We'll reach at almost the same time. They'll immediately, the government of Kerala, led by the Chief Minister himself and supported by the party secretary and Dr. Thomas Isaac, and then the next level supported by the KRail officials, come up and tell us that, no, we have to run it at 200 kilometers, as if 200 is a sacrosanct number. It's a number that they have just designed, and 4 hours is also a number that they have just said, and they're saying that has to be achieved. The question that why can't it be more, is also brushed out as much as the lower number.
The average speed, by the way, is just 132.5 kilometers per hour. So 200 is again just a hype. 9,314 structures have to be demolished. They're not even talking about houses, buildings, or people. They're just saying 9,314 structures on the way have to be demolished. They're taking 30 meters of width have to be acquired for this, but in actual numbers, and then they're saying that look at this is only 30 meters that you have to acquire for 530 kilometers. Whereas if you have to think about a national highway, it has to be 80 meters. But the fact of the matter is, this is just 30 meters, but to the left of the right and the right of the line, another 30 meters will be frozen, which means that the people who are going to lose that land will not get paid for that land, but will not be able to do anything with that land, which means it's literally frozen for those people. And the railway, the KRail gets 90 meters, uses 30 meters, and they freeze 60 meters. So this is what they call the buffer zone. The estimated cost is 63,941 crores, but the Niti Aayog has already said 1.26 lakh crore. And E. Sridharan, who has decades of work on this kind of railways and bigger ones, has said that it will be costing at least 1.1 lakh crore at this rate, at current rates. So 11 districts and 11 stations, and literally defined the project is being pushed as a panacea for Kerala's all sorts of economic woes. To the extent that the Chief Minister of Kerala wrote to Nirmala Sitharaman saying that we have 20 projects, 12 ongoing projects and 8 projects which are on the pipeline, which have already been cleared for foreign funding, ADB funding, foreign bank funding, ADB funding, and fund bank funding, nearly 20 projects worth 42,000 crores. So the Chief Minister of Kerala wrote to Nirmala Sitharaman saying, please stop those projects. We do not want funds for those projects. Instead, just give money for this project alone, or get us funds for just this project. We want clearance only for Silver Line. You can, put on the back burner 20 probably development projects, of which we have no idea what the 20 projects were, because the RTAs are not being replied back. But then that is critical. This information is critical because it means that this particular project, Silver Line, has actually predated on at least 20 projects in Kerala, which probably are again infrastructure projects, but much more localized, projects which must have been useful for a lot of people. So this is broadly the schematic of this project. They're talking about acquiring 1,383 hectares, but they have still not completed those kind of assessments. The cost is estimated as 2.75 rupees per kilometer, but they're talking that is at 2020 values. So as Harikumar said, it will be nearly 3,000 rupees per for the whole trip by the time, by just 2030. Whereas when the train actually, if at all it materializes, it's going to be more than that. So this is the broad, picture of what this project is. I thought this will be, interesting for us to know that this is it. Now, I will, as CR has said, I will try and, cover 2-3 areas. One is the impact on the environment, obviously. The other is, which is very interesting, from the DPR, we are getting a lot of, understanding of how this project itself is designed. So we'll talk about how it actually impacts development itself, quote unquote. As I said earlier, the predatory form of nature of this project. And thirdly, this whole inadequacies, incompleteness, fraud, and fudging in the preliminary, from the preliminary feasibility report, the feasibility report, and the detailed project report. The levels of funding that literally makes this detailed project report a good for nothing report, a very bad work of engineering. And this is what, unfortunately, the government of Kerala, with its chief minister himself leading the, leading the campaign, is trying to push and get it cleared in the central government. So as far as the environment is concerned, now let me come to the environment part of it. Very little information is available, was available at one point of time, except for a rapid environmental impact assessment done by an agency which is not authorized to do environmental impact assessments or approved environmental impact assessment. Now, this agency did a REIA, which was the only document which was available at one point of time,
when even the DPR was not available. And interestingly, that document, reading through that document itself tells us how disastrous this project is. That itself is a shoddy document. Nevertheless, it still tells us how terrible this project was. First of all, the most critical point as far as the environment was concerned, which I tend to say as issue number one, because we're talking about various issues. The government wants to talk, the communist government wants to talk the language of business, and are actually telling people that you will be getting so much money, you will be getting twice according to the rehabilitation plans, you will be getting so much money, then why are you crying, is what the government is trying to tell to the common people who are being affected. But the fact of the matter is, there are issues which are more critical than just money to the people who are going to be who have to quit the land. First of all, this is going to be a huge wall, which will let's have no doubt. If it's the Prime Chief Minister who is telling us no, if it's anybody else telling us no, let's not believe that, because the document actually says it very clearly. This is going to be a huge wall across the state. And let us look at what this wall will look like. The Chief Minister keeps saying that 88 kilometers will be through viaducts and 13 kilometers will be through bridges and another 11 kilometers will be through tunnels, which is all very correct data as per the DPR. But what he's not saying is that there will be 293 kilometers of embankments, 101 kilometers of cuttings, and 25 kilometers of cut and covers. Now compare that with 88 kilometers of viaduct and the rest of it, which literally means that nearly 80% of this line is either embankments, cuttings, or cut and covers, which are constructions on the land. And I'll sort of quickly describe this. Constructions on the land, which will actually separate people and natural resources, including the flow of water from the east towards the west. And for people, it's all through, because water flows from the east to the west in Kerala, whereas for people have to move up and down. So they are saying that for water, we will have all these nallas and all that built, whereas for people, we will have bridges and underpasses built every 500 meters. The problem is, maybe worst come, people will probably use those roads and bridges, but not water. Very clearly, this project cuts through nearly 164 hydrologically sensitive zones, areas across this 540 kilometers, which means almost in every 3 kilometers, you are hitting a hydrological zone or hydrologically sensitive area. What does it mean? In Kerala standards, in Kerala's scenario, it simply means you're going to have massive flooding on the eastern side of the railway line. Now, embankments are 30 meters wide, 15 to 30 meters wide, and they are in the document, they're saying 1 to 8 meters above the maximum flood line. In Kerala, the State Disaster Management Agency and a lot of other civil society groups, including a number of scientists like Dr. Sajeev and others, have actually marked the, Dr. Madhusudan and all of them, have marked the flood lines in a lot of areas in Kerala. The State Disaster Management Agency have already done a flood mapping of the state. If you look at that map, which is available on the website of the SDMA, you will see that in many areas, the flood line is marked from anything up to 4 meters, 4 to 8 meters, 8 to 12 meters, and 12 to 20 meters. It is not small. You must imagine these are meters, and average our heights are like 1.5 meters. So you can talk about 1 to 8 meter above maximum flood line. And when maximum flood lines are 2 meters or 4 meters or 8 meters, imagine what the height of the wall would be like. Cuttings are 9 meters in depth, which means you're cutting across mountains and laterite hills, and then you're actually building walls on both sides up to 9 meters. Cut and covers are all, constructions which are done where the cuttings have to be done at about 20 meters. So this will be from 9 meters to 20 meter kind of construction. What I'm trying to say is all these are massive walls, retaining walls, sheet piled walls, which have to separate, which will be literally separating Kerala state into two, hydrologically and sociologically. So basically what I'm trying to say is this project is an unprecedented formula for a hydrological disaster across the state.
Kerala has never seen something like this. We have never conceived something like this. It's literal madness. The RAA also recommends that embankments should be minimized, but then there has been no effort to it. In fact, the DPR actually says that this kind of a development project plan with high levels of embankments, etc., was designed to keep the project cheap. Because if it is done completely through bridges and viaducts, then it will be at least 2 to 3 times costlier than what is said now. 64,000 crores is again a nonsense, because it is not going to be completed in that. But nevertheless, it's going to be huge if it is in viaducts and bridges. But they have brought it down by actually putting on the ground and creating an ecological disaster. Again, it cuts through mangroves, sensitive areas, including Madaipara and all that. It demolishes temples, mosques, playgrounds, plantations, and even old, protected buildings will be demolished in this process. Soil piping is a huge crisis that people are talking about, the document is talking about, and they have suggested some very stupid mitigation measures like sheet piles. We saw in Kerala how huge landslides, huge, mountains were brought down just because there was soil piping. The second big issue in the ecological scenario that we are talking about is land use patterns and changes. They are themselves saying that on 500 meters on both sides of the line, you will have land use change. Now, can we imagine what it is like? On the eastern side, it is going to be massive flooding. And on the western side, it is going to be a deprivation of water, probably. And sometimes, it can even be, this can seriously affect, if not anything else, agriculture. So literally about 600 square kilometers of area, 1 kilometer on both sides of the line, 500 each, and then all across 600. This is going to be, lost to out of farming also. That is the kind of impact where they're not talking about it at all. They're mentioning it, but they're not mentioning the way that I have interpreted it. The third issue, which is very, very, critical for Kerala, is because we saw already a massive, project in the Virudha port in Trivandrum, which is again hyped as a Panacea project, a project which is going to be, change the face of Trivandrum and all that. What happened? They're not getting stones enough to put it into the sea to make the sea wall for the for the harbor. The harbor's length of the wall is supposed to be about 3.1 kilometers. They have built about 800 meters. And every monsoon, when the floods, when the tides are very strong, the wall is actually falling down. And there has been Center for Earth Science Studies, scientists, and a number of others who had warned that the Kerala coast, the Trivandrum coast, the Virudha coast is not suitable for something like this because it's a very, very vibrant coast. Unfortunately, they continued to build it, violating all it. They went to the court, but still, with all the court in its mechanical form gave all sorts of stipulations as to what guidelines, etc., and what to be careful about, but nothing is being implemented. Rather, they're just going ahead and building. But unfortunately, what is happening is they're not getting enough granite to complete the project. They need 75 lakh metric tons. They're not getting it. It is in this condition that we are talking about another humongous project, which will need, in their own estimates, some 28,000 cubic meter of stones, which translates to nearly 85 lakh metric tons of stones, of granite alone. And then there's laterite and other things are also along with it. With this project, it's simply not possible that we will get this kind of granite. So what they have said is that they're going to open up new quarries in our neighboring states, including in Tamil Nadu and other places, and we'll get stones from there. They're also saying that central Kerala is rich in granite. None of us have seen this richness because half of this richness is already gone. The other half is only going to, destroy the complete ecology and the hydrology and the ecosystems in these regions. So there are nearly 10 new quarries that they are suggesting just to feed, granite for this dirty project. So this largely is the worry with which, because, there is another interesting thing that I thought we should highlight in this whole environmental impact assessment is that the Chief Minister keeps telling us that Western Ghats will not be affected. As if any of us actually went and said that Western Ghats will be affected. It's as if Western Ghats is the only ecology that Kerala has to protect, and he keeps telling that. So it's a trick of words, it's a trick of the mind that they're trying to play with the people of Kerala.
by saying that, see, nothing will happen to the environment, Western Ghats is not affected. But what is going to happen is, we all saw during the floods in 2018, it was not just Western Ghats, it was the whole of Kerala. It was half the districts of Kerala which got inundated with water, and for days together. Any repetition of that after this project comes will be disastrous for the eastern side of the state. So this is the first set of points that I thought I will say as far as the ecological impact is concerned. Now let me come to very briefly talk about the discrepancies that we found in the environment in the DPR. This is of critical value. Why? Because this actually will tell us why this project is kept like this, has been designed like this. As I said earlier, there has been a preliminary feasibility report, which is done largely by the same consulting group called Sistra, of which I think Suchitra will be talking more about the broad gauge, standard gauge and all that. But what I am trying to say is that this project, they had a preliminary feasibility report, and then in just 2 months' time, because the KRail, the Kerala, the KRail agency in Kerala, which is running this project, did not like and was not appreciative of the suggestions that were put up in the preliminary feasibility report, which is not this project at all. They in 2 months created a feasibility report, which was very different from the preliminary feasibility report. In another 2 years, 1.5 years, nearly 1+ years, they produced the detailed project report, which supposedly has to incorporate all these things. Now basically the energy expert I mentioned earlier, J. Raman, and we sat together and we looked at the discrepancies. We compared these documents. Meanwhile, CR was talking about these documents getting brought out. I should also reveal that this document was not going to be given by the state. The MLAs were all trying, but then we got it. It's not that we tried and got it. Some good Samaritan somewhere sitting in the government actually leaked it out to us. And when we got this, we started looking at the preliminary feasibility report, the feasibility report, and we then at that time got only the summary of the DPR, a 70+ page summary of the DPR. But finally, the government had to put out the DPR and all the other values. Now, very quickly, to look at what these reports are saying. Now, just to point out, and there are a number of discrepancies, I'm just going to give certain pointers. See, one of the very critical data for the success of a project is its ridership. It has to have a ridership which will translate into returns in terms of tickets and all that, and hence make the project viable or not viable. So in the preliminary feasibility report, the daily ridership was determined as 45,650. It turned to 82,266 in just 2 months' time when they brought out the feasibility report. And when they finally brought out the DPR, and the feasibility report. Interestingly, in the preliminary feasibility report, the summary of the ridership data, after some calculations and all that, came to 37,750, which became 67,740 by the feasibility report, doubled. And when the DPR came, it became 79,934. And in between, there was an agency which was asked to do this ridership data again. And we have no clue which this agency is. We have been trying to, find out this agency, some PK agencies in, Rajasthan, and there has been no information about it. Now, the point is, the second, very critical data that we have to be worried about is the data which actually tells us the profitability of it, whether this will run profitably or whether it will have some returns. Now, in the preliminary feasibility report, what is called the economic internal rate of returns was 9.11% after all the, they have sensitivity analysis and that's coming to the conclusion data alone. And they have something called the ENPV, which is the net present value, the economic net present value at 14%. At a 30-year data, which means after 30 years, what is the returns that you're expecting? It was negative 15,672 crore. Now, at this value, the project should generally be seen as not viable. But in the preliminary feasibility report, they put all this value and said it is viable. Obviously, these people were not convinced. They have to make it, they have to show that it is viable. So in the feasibility report, this increased. In spite of all the manipulations, increased only 9.52%, and again a negative ENPV.
But when the DPR came, it was totally positive all over. It shot up to 24%, and the ENPV shot up to 19,000 crores from a negative 12,000 crores. It shot up all the way to positive 19,000 crores. Amazing manipulation of data to demonstrate that this is a viable project. Now, where did the manipulations happen? It's very interesting to see. They brought down the cost of the project by bringing down the, in terms of decreasing the number, the length of the viaduct, because in the preliminary feasibility report, you will see that the viaducts were nearly 70% of the length, which means the train was almost going through air over the surface, not cutting across hydrology and water and all that, and not cutting across people's movement and all that. But so it was literally going above our heads. That 361 kilometer became 81 kilometer, which is that 70% became 16%. And then they increased the embankments from just 17%, 89 kilometers, to 292 kilometers, which is 55%. And together with cuttings and cut and covers, it became 80%. So this was kept, and they call this design, the change design, the DPR, they call it economic design, which means to keep it cheap. And interestingly, even the cost of constructing these things were changed over time. I'll just give you one data. The cost of building viaducts in the preliminary feasibility was 54 to 71. It became 60 to 115 in the feasibility report. And when it turned to the DPR, it went down to 40. More amazing was the embankments. The cost of building embankments was 18 crore per kilometer in the preliminary feasibility report. In the feasibility report, it was reported as 8 to 48, and then got reduced to 10 crore per kilometer in DPR. Now, any engineer would understand that to produce to make something, per unit of a material, you fix a data, and then over the years, it's not actually going to come down, it's actually going to increase. And secondly, something that will need, let's say, 54 crore or 71 crore, or let's say 140 crore, it cannot be brought down to 100 crore. Which means there is a compromise. They purposefully, fudged the data to prove that, So there has been a number of these kind of things. Data fudging has, the percentage reductions have ranged from anything between 40-50% to about 70-74%. And these data have all been, brought out and we have already, made it public. Now, as far as the DPR is concerned, it's interesting. There are about 14 different, terms of reference that have to be done in a DPR, which means things like travel demand forecast, review of the existing data, study of alignment options, draft detailed project report should include the stakeholder meeting reports, preparation of land acquisition details. All this has to be there in the DPR. An analysis of this we found there are these 14 things that have to be submitted in the DPR. The proper completion has been done only of 2 things. About 4 of it has been partially completed. The rest of it, which is about 8, are totally incomplete. Now, the most shocking of this data, of all this data, has been found by Aleena Verma. He says that nearly 90+%, and the exact number I'm not able to immediately quick. I think Sridhar will be able to add that later. Alignment is done on weak soils, whereas in the DPR they have only, they have actually factored for about 1% of it as weak soil, and the rest is on strong soil, which means that in a weak soil, the amount of construction that have to be done will be much more bigger and deeper and stronger and more costlier than doing in a strong soil. And even that data has been manipulated to keep this project, cheap. And now I'll come to I'm sorry about this time thing, because I think this covers a lot of, of what this is all about. The last thing I want to talk about now is, where is Kerala in this whole scenario? See, Kerala has had a huge problem of floods and disasters since 2017, especially since 2017. We have had indicators before. So after Oki in 2017 and after the massive floods
of a century, once in a century kind of floods in 2018, a lot of international agencies, including the World Bank and the European Union and all the UN agencies, came together and said that Kerala can, and worked along with the state government to bring out a report for the state government called the Post-Disaster Needs Assessment. The disaster and the rebuilding cost was estimated to about 31,000 crores. And they put up a 4-point agenda, a simple, agenda for Kerala's future development. They basically called it Navakeralam. And remember, the Navakeralam is not, the Navakeralam that the CPM or the Chief Minister is now talking about. But this Navakeralam had 4 major points, and this is something which is very important for us to understand. Because Kerala's development scenario, the model that we are talking about Kerala, it changed. In 2018, it had to be reviewed because of the floods. And PDNA was a document, which is followed by a Rebuild Kerala Initiative document, and then the Rebuild Kerala Development Project document. Now, these documents actually spoke about a very sustainable Kerala that has to be built up. They called it the Navakeralam, and they defined Navakeralam as literally building back Kerala as a green and resilient state. Okay. And they were saying that in this build back better and faster, they were saying 2-3 things. 1, room for the river. 2, living with the water, because Kerala is all about water. And they put 4 points here. 1 was integrated water resource management, basin-wide master plans, sufficient reliable data generations, living with the water kind of, and room for the river kind of approaches. The second point was eco-sensitive. The second pillar, they called it pillars. The second pillar was eco-sensitive and risk-informed approach to land use and settlements. Imagine, we were thinking very futuristic. Third point was inclusive and people-centered approach, comprehensive vulnerability mapping, intersectional. Your mic is mute now. Yeah, I'm muted. And the 4th point is knowledge, innovation, and technology. Even there, they are talking about research and knowledge generation activities for issues like the role of deforestation, quarrying, unscientific road construction, slope modification, sand mining from riverbank. All of this were going to be addressed under the post-disaster needs assessment and the Navakerala approach. And then in 2021, the elections happened. 5 years of Pinarayi government has been actually addressing a number of these concerns, and they really wanted to take it forward. By 2021 elections, the agenda completely changes. The Navakerala now looks not only just like a neo-liberal approach, it looks much beyond. It's literally, stinking as bad as the Buddha Bhattacharya's, West Bengal model now. We are in the verge of a Nandigram. And they don't like saying this. This government looks like, yesterday I was on television. I had to tell that for the first time in my life, I really don't like telling this, but I had to tell that this government has collective dementia. 1, memory loss. 2, very wrong decision-making processes and judgments. These are very, very critical issues. They have a collective governmental dementia, and they're behaving megalomaniac. They're literally saying that, even normal people who are fighting this issue, everybody can look at them and say that they are people who are going to lose their land or their peace of mind or their livelihoods. You're looking at it and telling them you are SDPI, you are SUCI, you are and calling them all sorts of names as if all these names are dirty names. They are political parties, whoever they are. The problem is now that we have got into exactly the same behavior as a BJP government was during the farm loss issues. It's a very painful thing to say for people like us who voted them to power. So with this, I think I'll stop this discussion now. I think I've covered most of this thing. Interestingly, just one last point. Let me tell you, interestingly, and CR also pointed out, this report, the DPR nor this project is known to any of them. See, the moment we put out this notes, one of the planning board members actually sent a message to me saying, I don't agree to what you're saying. And then I asked that planning board member, sir, but did you see the reports,
the preliminary feasibility, the feasibility of the DPR, is the planning board member. The planning board should have cleared this, should have vetted this. You know what? He said, where is it available? I realize that the planning board members have not seen it. The cabinet has not seen it. The ministers doesn't know about it. None of the MLAs know about it. The only people who were directly addressed by the chief minister was what he called Paura Pramukha, citizen dignitaries, big time people who had no clue about any of these things. Not only that, did they not ask questions, they slept through these sessions. This is in Kerala. This is a shameful state right now. It's very bad. Anyway, thank you very much. Thank you. I'm sure Sridhar ji had taken more time, but it's worth, I think all the listeners would have understood what is the disaster it is going to have on Kerala ecology, Kerala economy, and Kerala life. I generally call it is an end of development in Kerala, the last end of development in Kerala. ഇതില് ശ്രീധർജി പറഞ്ഞതിന്റെ മലയാളമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. DPR-ൽ ഒരു ക്ലോസിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, കേരളത്തിന് യോജിച്ചത് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേറ്റഡ് ലൈൻ ആണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം കാശ് കുറയ്ക്കാനാണ്. ആരുടെ കാശ് കുറയ്ക്കാൻ? അതിന്റെ ദുരന്തം ആരാണ് ഏൽക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇവർക്ക് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ, they got in principle approval from the center. On what basis? It is for elevated standalone path. It is not for a on-ground path, on-ground construction. So that is one point. ഞാനിതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഡാറ്റ പട്ടികിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തരത്തിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുക, നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറച്ച് കാണിക്കുക, ലാഭം കൂട്ടിക്കാണിക്കുക, റൈഡർഷിപ്പ് കൂട്ടിക്കാണിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സകലമായ പരിഗണനകളും ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഫ്ലഡിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, കേരളത്തിലെ PDNA പോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ, റൂം ഫോർ റിവർ പോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ അറ്റത്ത് വെച്ച് ഒരുപക്ഷെ അതൊക്കെ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോ ഇന്റർഓപ്പറബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല. മെറ്റീരിയൽ കണക്കുകളിലേക്കൊക്കെ ശ്രീധർജി പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്തത്, ഞാൻ ഇനിയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് voices from the ground are. Saranya, she is always on the ground. We are seeing her with the people. We are seeing her always with us. I'm pretty sure we were all participating in discussion. But when Saranya asks a question, most of the other side, they are frightened, mostly to answer, because she is asking from her heart. So more than that, we want to get your experiences. Why the people are so frightened? Why do you feel? Oh, you are part of the yatra that started from March 1st. I'm sure you will have the ground feelings. So I would like Saranya to address. Don't get more time because many of the people will leave after some time. So Sridharji had already finished almost technical things. To concentrate on the land acquisition, what they offer, great praise, and all nonsense. So over to Saranya, please. Saranya, make a mute. Unmute ചെയ്യണം. Unmute, okay. കേൾക്കാമല്ലോ സാറേ. താങ്ക് യു സർ. ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീൽഡിൽ സമരജാഥയിലാണ് 1-ാം തീയതി കാസർഗോഡ് നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. സമരജാഥയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, ആവശ്യമില്ല എന്ന് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും, നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് സാധാരണക്കാരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി. ഇപ്പൊ ആദ്യഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളുമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വൈഡായി കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് ഇപ്പം CR സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് 2019 ഒരു സർവേയുടെ പേരിൽ
കുറച്ച് ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് സർവേ നടത്താനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ, അവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് KRail കോർപ്പറേഷന്റെ സർവേ ആണ്, സിൽവർ ലൈൻ എന്നൊരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിവരങ്ങളൊന്നും അധികം പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഒരാൾക്കും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വിവരാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടമാണ്, ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു വലിയ പോരാട്ടമാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രമേൽ വലിയൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ട്, ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ഭൂമിക്ക് മേൽ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ കുടിയിറക്കലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ 2018 പ്രളയം എന്ന് പറയുന്ന കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ, ഇന്നത്തെ തലമുറ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പോലും പദ്ധതി വരുമ്പോ, സാറെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം. ഈ പദ്ധതി വരുമ്പോ ഈ 2018 പ്രളയം എല്ലാം കേരളം മുഴുവൻ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടായി മാറിയിരുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ പദ്ധതി വരുമ്പോഴേക്ക് ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം 2020 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇരവിപേരൂരിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹ പന്തലിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. മകള് ലോൺ എടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങി, വീണ്ടും അതിന്റെ കടം വീട്ടി ഒരു ഭാഗം എത്തിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ പണയം വെച്ച് വീണ്ടും ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് പണി നടക്കുകയാണ്. വീട് പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് അലൈൻമെന്റിൽ ഈ വീട് പെടുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത്. ഈ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികള് സാധാരണ എല്ലാ സാധാരണക്കാരെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കടക്കണിയിലാണ്. വ്യക്തിപരമായി, കുടുംബപരമായി അവർക്കുള്ള കടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ മാത്രമല്ല, നിരവധിയായ 100 കണക്കിന് പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങള് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ തുകകൾ കടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കടക്കണിയിലാക്കി വലിയ പലിശ തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തികള്, അതിന്റെ ഭീഷണികൾ, അത്തരം മാഫിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങി മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായിട്ടാണ് കേരളം വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. വലിയ വിവാഹ ആർഭാടങ്ങളുടെ പേരിൽ, വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ വീട് സ്ഥലവും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടുത്തി വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഉറക്കമില്ലാതെ പല ചേച്ചിമാരും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത്, രാത്രിയിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ ഒരു വണ്ടി വന്നപ്പോ ഇവര് രാത്രിയിൽ കല്ലിടാൻ വരുവാണെന്ന് പേടിച്ച് ഭയന്ന് ചാടി എണീറ്റു, ഇറങ്ങി നോക്കി, പിന്നീട് ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നിലയില് ഈ 2019 അല്ലെങ്കിൽ 2020 തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ജനങ്ങളുടേത്. മിക്കവാറും വീടുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോൺ അവിടെ നിലനിൽക്കും, വീട് സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന്റെ ഒരു വികസന പദ്ധതിയുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ, അതല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസ പാക്കേജ്, ഇത്തരം വാക്കുകൾ പോലും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മൂലംപിള്ളിയിലെ ദിവസങ്ങളാണ്. 2018 അന്ന് അവിടെ നടന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഒരാളെയും കുടിയിറക്കി വിടില്ല എന്ന് VS-ന്റെ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വലിയ JCB-യും കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് 2008 ഈ അവരെ കുടിയിറക്കി വിടുന്നത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ. അതിന്റെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭയത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ സർക്കാർ എவ்விധവും ഞങ്ങൾ ആരെതിർത്താലും നടപ്പിലാക്കും. ഒരു വശത്ത് ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ആരെതിർത്താലും ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും, എങ്ങനെയും നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറയുന്ന, ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മൂലംപിള്ളിയിലെ 316 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് മാന്യമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കി ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, 2018 പ്രളയം കാണുന്ന കേരളത്തിന് മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൽ പോലും മാന്യമായി സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് നൽകാൻ കഴിയാത്ത അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ
ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പോലും കഴിയാത്ത സർക്കാർ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു 5-6 മാസത്തിന് മുമ്പാണ് കൂട്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ. അവിടുത്തെ റോഡുകളിലെ മണ്ണ് നീക്കിയിട്ടില്ല, പാലങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തകർന്നത് അപ്പടിയെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കി തരും സർക്കാർ, അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടപരിഹാര തുക തരും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം എല്ലാം ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. ഇത് ജനങ്ങളെ വൻതോതിൽ ആദ്യം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. അതിനുശേഷം DPR പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, എന്തായാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കോളനികൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അതിസാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെങ്കിലും 4 സെന്റ് എവിടെയെങ്കിലും സർക്കാർ തരും, അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കാം, ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറി താമസിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിരവധി കോളനികളുള്ള നമ്മുടെ നാട്, പട്ടികജാതി കോളനികളുള്ള നാട്. അപ്പൊ ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും സർക്കാർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ DPR കൂടി പുറത്തു വരികയും അതിനുശേഷം നിർബന്ധപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇറങ്ങുകയും തുടർന്ന് നടന്ന പോലീസ് ആക്ഷൻ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തഴുത്തലയിൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പോലീസ് ആക്ഷനും കൂടെ ആയപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായത് സർക്കാർ ഇത് എவ்விധവും നടപ്പിലാക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ കാരണമുണ്ടെന്ന്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വൻതോതിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് സ്വമേധയാ സമരസമിതിക്ക് നേരിട്ട് സമരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, ജനകീയ പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വീടുകളിൽ കയറി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്ത ജനങ്ങൾ പോലും സ്വമേധയാ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക് വരികയും തടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത്. സമരം കൂടുതൽ ശക്തമായി നമ്മുടെ സമരജാഥ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുക്കാം എന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമരസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിരന്തരമായി നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചോട് കൂടി വന്ന ചാനൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞത്, മാധ്യമങ്ങളിലെ നിരന്തരമായ ചർച്ചാ വിഷയമായി ഇത് വന്നത്, കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച അതിന്റെ ജനവിരുദ്ധത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്, അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഓരോ മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഓരോ കണക്കുകളെ കുറിച്ചും എത്ര ദൂരമാണ് 293 കിലോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ 126 കിലോമീറ്റർ കട്ടിങ്ങും കട്ടാൻ കവറും വരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ, അവർക്കിത് ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഭയമില്ലാതെയായി. ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ വരികയാണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, നിക്കക്കള്ളി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 24-ാം തീയതി ഒരു വലിയ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെ ആവേശപൂർവ്വമാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ സർക്കാർ അതിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കിംവദന്തി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മള് സമരസമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ദിവസം അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കല്ലിടും എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സമരസംഗമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. സർക്കാർ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ വലിയ ആളുകളൊന്നുമില്ല, ആരോ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാർ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീധർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജാതി മതവും ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, വിമോചന സമരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമരത്തെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് കല്ലുകൾ ഇട്ടാൽ പറിച്ചു കളയും. ഇതുവരെ സമരസമിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിലാണ് 3.5 സെന്റുള്ള ഒരു വീട്ടില് അതിലെ ഒറ്റമുറി കൂരയ്ക്ക് മുറ്റത്താണ് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നത്. ആ അടുപ്പിന്റെ കല്ലിളക്കി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ KRailന്റെ കുറ്റിയിടുക, അത് പറിച്ചു കളയുകയല്ലാതെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ എന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇത് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാര് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം, അവരൊക്കെ പറയുന്നത് വീട്, സ്കൂള്, കുട്ടികൾ, അവരുടെ വളർച്ച, വീട്ടിലെ പ്രതിസന്ധി, അടുക്കള, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന നമ്മള്, അവർക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ, പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമോ, ജോലി കിട്ടുമോ, ഇങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന്
കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിന് ഇത് ആകുമോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലായാൽ എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങളാണ് കേരളം നേരിടേണ്ടി വരിക, എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന്. ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുമ്പോൾ അത് നികുതി ഭാരമായി നമുക്ക് മേൽ തന്നെ വരുമെന്നുള്ളതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ നേരിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ച് മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കവചമാക്കാനൊന്നുമല്ല, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ കുടുംബവും ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ കൈ പിടിച്ചല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാതിരിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ കാലവും തെരുവിൽ കിടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ദിവസം അവരുടെ കൈയും പിടിച്ച് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ മുഴുവൻ അമ്മമാരും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിലയിൽ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനകത്ത് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ വിഷയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകര്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകര്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പിന്തുണ നമുക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ജനങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് സമരത്തിന്റെ ഗതിയെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കുടിയിറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നവരുടെ ഇന്നത്തെ മാനസികാവസ്ഥയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Thank you, Saranya. It was a wonderful presentation of the ground, voice from the ground. Actually, that's what I don't want to explain everything, but 2-3 things. Now, almost all houses, they are having sleepless nights all over Kerala. Those who are coming for survey or laying survey stone and things like that, people are really worried because they have experiences like Mulampilli, where Vallarpadam container terminal, where 316 families were evicted in 2008. Now still only 20% of the people are rehabilitated. There is no word called rehabilitation in the DPR itself. There is no word. And people are empowered due to the struggles, and especially women who were only housewives. They were thinking on their own issues. Now they are very, very powerful to fight. That is happening everywhere. Madapalli, Mamala, and Kollam, many places. I'm not detailing the thing. And on 24th, this Jatha will conclude. And government is saying this is by some groups, as Sridhar told, some fringe groups are doing it. This is not a fringe group. This is the people of Kerala who are fighting it. And now they are taking their children to the street. Not to avoid, they are going to the street with the whole family in the end. So that is their concern. This political empowerment, and they are asking, these common people, common women are raising questions like, what is the ecological impact, what is the economic impact, what is the sociological impact, how our tax money will be used, and all things like that. So I'm very, very thankful to Saranya. Now we are going to another fighter, Aleena. Aleena is again with the movement, and she is really expert. And I request Aleena, I hope Aleena is there in this thing. She has come back. Aleena, she could join. I didn't see her name. Aleena. അലീന അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട്, കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. So what I feel is now I think Sujitra is here. Sujitra has done a lot of work on this DPR and ecology, and I think she has very close contact with Harikumar Verma and the group, Sridhar, myself, and this group. Especially this project is a fraud, basically because it is a standard gauge. This came to a standard gauge not because of any technical reason, but because of a commercial reason, that is to get loan from Japan, JICA. And CPM, as a left party, was always saying we don't want any loan with the strings. This is not with the loan with the strings. This is with a large sort of choir. You can say large this thing, and tidings. Who cannot move? The government cannot move. Government has to decide the whole machinery to be imported from Japan, including the nuts and bolts. And we call it's a Vande Bharat, or what you call make in India and all nonsense. But no making in India. All these are coming from Japan, and it is a big conspiracy. I think
I hope Sridhar is here. If he can highlight that point shortly, it will be great. Sridhar. Good evening, everybody. I came as a listener and I was not supposed to speak, but I will, Sridhar has gone very elaborately into data fetching and everything. So I'll just mention the gauge issue. In 2017, when Kerala submitted the very first report on this new railway track between Thiruvananthapuram and connecting Thiruvananthapuram and Kasaragod, this 200 km/h speed railway corridor. It was on Indian broad gauge, and it was supposed to be a railway corridor connected to, that will be connected to the existing Indian railways. So, and elevated project. So it was a elevated, the proposal was for an elevated project, elevated railway corridor, that too on Indian broad gauge, and that will be connected to existing railway lines. But what happened was, the central government said they support the project as a standalone project. So standalone means there won't be any connectivity to the existing Indian railways. And then slowly it became a standard gauge project. In fact, this KRDCL engaged Sistra as its general consultant. And in the preliminary feasibility report, Sistra suggested Indian broad gauge project. But within 55 days, Sistra prepared its final feasibility report. And in the final feasibility report, Sistra just took a U-turn and suggested standard gauge. So what happens is that KRDCL, the project proponent, Kerala government, and top leaders of the ruling party, they project standard gauge as something superior to Indian broad gauge. In fact, that is not true. As all of us know, India's, if you take India's railway system, 94% of the India's railway system is on Indian broad gauge. Indian broad gauge means it is 1676 millimeter, and standard gauge is 1435 millimeter. So actually all these standard gauge, broad gauge, Russian gauge, and Iberian gauge, all these come under the category of broad gauge. And there is no much difference regarding speed or weight carrying capacity. There is no difference. But the government projects standard gauge as something superior to Indian broad gauge. And in an interview given to the print online magazine, the KRDCL managing director Ajit Kumar in 2020, he said that the question was why the project was on project is envisioned on standard gauge. He said it is for getting soft loans from agencies like JICA. So this is the real reason for making the project on British standard gauge, but the government projects it as something superior to Indian. So the thing is that this Silver Line project is the first semi-high-speed project to be built on standard gauge in India. So if this is built on standard gauge, and slowly there will be some other projects that will be built on the same standard gauge, these semi-high-speed projects. So slowly this can, and again you can, if you take the Mumbai-Ahmedabad railway project, it is the 350 km/h, and it was originally proposed on Indian broad gauge. And when JICA entered, again, it was changed to British standard gauge. So you can see when the funding agencies are stepping in, the gauge is changing. And the government is projecting it as a superior gauge, which is not actually. And so, and there is no justification is given either in the feasibility report or DPR why we are opting for a standard gauge project. So it is just said in the final feasibility report, it's just said that
standard gauge is recommended because KRDC, during the discussion, it was clarified by KRDCL, that is the project implementing agency, that standard gauge is required. So there is no justification. There is no comparative study. There is no alignment study for standard gauge, and just saying that standard gauge is superior to Indian broad gauge. So this should be questioned. And the very shocking part of the story is that in the final feasibility report, Sistra, the general consultant, has not done geological survey, geotechnical survey, hydrological survey, and final location survey, and even ridership survey. All these studies are mandatory under engineering code of the Indian Railway Board. But even without all these studies, Indian Railway Board has given in principle approval to the project in 2019. So that is extremely there is irregularity, and it's also we have to question why the central government, Indian Railway Board, has given approval for a project which violates its own engineering code. And in the DPR, Sridhar has pointed out how deep the data fudging happened in feasibility report, and how all these so there are data fudging, and this general consultant which is supposed to do all these studies, they haven't done all these studies, and just they are saying this standard gauge is superior to Indian broad gauge. So these are the issues related to gauge, and actually it is for getting soft loans. They have admitted that, but just the government and the implementing agency, they are misleading the people. Now people are extremely confused whether Indian broad gauge is very inferior to this standard gauge. So that kind of misleading and misinforming people, it's happening in Kerala right now. And we must bear in mind that never people of Kerala have never asked for, never demanded such a project. This project is the government highlights this project as a dream project, and it is actually imposed on people very undemocratically in a fascist manner. So this is I'm not going very deep into that data fudging. Sridhar has already said. So the first thing is that the project got in principle approval without any survey. The second thing is that feasibility report as well as DPR, they are cooked up, dangerously cooked up reports. Even 93% of the inadequately done geotechnical survey in DPR, it is said that 93% of the points, it's on weak ground. So for a railway project, 200 km/h railway project, 93% are on weak ground. It is very dangerous. But the government, whenever we journalists and other experts point out such disparities, government, they are just ignoring it, and they are just going ahead with the project, saying that this is an unavoidable project for the state. It will bring all kind of development, job opportunities, the same old all arguments for development arguments. And so people are now fighting on the ground. Journalists are pointing out all these things, irregularities, but even then the government is going ahead with the project. So if this project Silver Line gets approval, final approval from the central government, then it will create a precedence. Many other projects will come in different parts of India, like standard gauge projects on this this 200 km/h projects. So this is if you know this Pune Nasik corridor semi high speed project is also, it's a 250 km/h
but it is proposed on Indian broad gauge. So there is no, it is even as I told you, the very first report by KRDCL was for a project on Indian broad gauge. And at that time they said we can reach Kasaragod within 4 hours, even if it is on Indian broad gauge. So now they are saying we can reach Kasaragod only if it's on standard gauge. So these kind of so many irregularities are there, so many data fudging are there, and it's undemocratic, fascist way. Many people throughout Kerala, there are police atrocities against people. So that's the scenario now, what is happening in Kerala. Thank you, Sridhar. I hope you concluded. Okay. Yeah. Okay. So thank you for giving very, very, very important information. And that's പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും. ഇതിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, മറ്റത് അത്ര സ്പീഡ് പറ്റില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് നോൺസെൻസ് ആണ്. കാരണം സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വീൽ ആൻഡ് വീൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈസ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക്. കൂടുതൽ വലിയ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ സുചിത്ര പറഞ്ഞു, റഷ്യയിൽ തന്നെ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ 350 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പോകുന്ന ട്രാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവരുടെ DPR തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും DPR പറയുന്നില്ല, ഇതിന് വേഗത കൂടുന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നില്ല? ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് അല്ല, ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് സിസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന കൺസൾട്ടന്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ KRDCL ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആക്കണമെന്ന്. അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം, ജയ്ക്കയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ കോംപ്രമൈസും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് 2003 ADB വായ്പയ്ക്കെതിരായി കേരളത്തിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച് ഇന്ന് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളടക്കം സമരം ചെയ്തത്. ചരടുള്ള വായ്പകൾ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ചരടല്ല, വടമുള്ള വായ്പകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ വടമിട്ട് കേരളത്തെ കെട്ടി ഞുറുക്കുന്നു. എന്ത് വാങ്ങണം? ഇതിന്റെ വില പോലും നമുക്കറിയില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിന്റെ ഈ യന്ത്രത്തിന് സംവിധാനത്തിന് വില ആരാ നിശ്ചയിച്ചത്? ടെൻഡർ ഒന്നുമല്ല, അത് ജപ്പാനാണ് നിശ്ചയിച്ചത്, ജയിക്കുക നിശ്ചയിച്ചത്. നമുക്ക് ലാവലിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ആരാണ് വില നിശ്ചയിച്ചത്? ഏതോ കൺസൾട്ടന്റ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നു, ഏതോ ആളുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വളരെ പ്രധാന പ്രശ്നം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് വന്നത് അറിയാതെയല്ല. ശ്രീധർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം, 200 കിലോമീറ്ററിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് വന്നാൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ റെയിൽവേ കൊണ്ടുവരും. റെയിൽവേയുടെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് പദ്ധതികൾക്കും വേണ്ടി, ഇതുപോലെയുള്ള വായ്പകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഹലോ, ഒറ്റ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ 4 ഗേജുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ്, ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ് ഗേജ്, റഷ്യൻ ഗേജ് ആൻഡ് ഐബീരിയൻ ഗേജ്. ഇതെല്ലാം ബ്രോഡ് ഗേജ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ, അർജന്റീന, ചിലി, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ് ഗേജിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണ്. ബ്രിട്ടനും USA സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണ്. ചൈന, ജപ്പാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണ്. റഷ്യൻ, പിന്നെ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം റഷ്യൻ ഗേജിലാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പണ്ട് മുതൽക്കേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആണ്. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഒന്നിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അബദ്ധമാണ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഏതാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൽക്കട്ടയിലെ ചിത്തരഞ്ജനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോച്ച് പെരമ്പൂരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോച്ച് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി വന്നാൽ അതിലുണ്ടാക്കുന്ന കോച്ച് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കോച്ച് അടക്കം ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. കാരണം അവരിത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ശ്രീധർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. കാരണം 200 കിലോമീറ്ററിലൊന്നും ലോകത്തിൽ ഇനി ഒരു വണ്ടി ഓടാൻ പോകുന്നില്ല. പുതുതായിട്ട് 700 കിലോമീറ്റർ വരെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഓരോരുത്തര് തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് പറയാം. ഞാൻ വലിയ മോഡറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയാം. പക്ഷെ പ്രധാനമായും പരമാവധി സമയം കുറച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഫ്ലോർ ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ. എനിബഡി ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ voices
and your own questions, either from Kerala or from outside. Thank you. Mute ചെയ്യുന്ന unmute ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. Hello. Can I ask a question? Please go ahead. Now the Kerala government is forcefully putting this survey stones, violating all norms, but in the name of social survey, I mean social impact survey, and actually they have already have a alignment marked with LIDAR. That is, they say that is having a 1 meter resolution. That is that LIDAR, laser survey using LIDAR. So it is very much, if they want to actually find out the social impact and identify which are the areas, there is no need of putting any stones. So this stone laying is nothing but threatening it's actually to threaten the people. Is it not? That's what I wanted to know. I think you are right. They have no right to ask, put such a stone in the house, mainly because they have no right to put such a stones based on this what you call SIA. So and they are using it not using the 2013 Act, but they are using what you call Survey and Boundaries Act, which is not at all useful for this thing, for a social survey, social impact assessment. This is actually they are misusing, as Sridhar told, the data fudging. This is a fudging by the state on the people, on their own people, saying false things. This is actually illegal, but unfortunately, our courts are taking a very wrong position, and they are saying it is legal, but this is illegal. I hope Supreme Court may clarify the thing. Our single bench of Kerala High Court had stopped it, but the what do you call, our division bench is going wrongly. Anyway, I'm not saying court is wrong, but anyway, I hope it will be corrected. And for SIA, there is no need of any sort of stone laying. Here, can I add something to that? Yeah, you can add. Yeah, George Joseph, your question is C. The point here I want to point here is one, the social impact assessment is a separate process which has been started. The sanctions have already been given to do social impact assessment, and the agencies that have to do social impact assessment, which is the Kerala Voluntary Health Society and number of other agencies in various districts. That work has already started in some places. They are already moving with a big questionnaire. The questionnaire also with us also, with the questionnaire, and that is being rendered by volunteers or whatever contract that they have got, and they're going house to house doing survey. They are not actually following a stone. They are just going with the alignment that they have and the regions they have with it, because the alignment is also publicized. So which means that if to do a social impact assessment, you can actually track the alignment, and then if you have a distance measured, whatever 50 meters or 30 meters on both sides, it is possible to do as a survey. It is a separate process which is already happening. The stone laying which is happening right now, the government has actually even lied to the court, I must say, that this is necessary for social impact assessment. It is a trick that they played with the court. That's what we can interpret it in that way. And the court seems to have taken it in its sense, which means the state is saying, and hence
But Devendra Ramachandran bench did not do that, whereas the Manikumar bench, the High Court Chief Justice bench actually decided that and froze the order or stayed the order of Devendra Ramachandran's order. So that's going to the Supreme Court. So actually, these are two processes. And the second point I want to tell is this social impact, this stone laying is actually to demonstrate to the funding agencies that they have already done 80% of stone laying. They've identified the land. And the next thing that they're going to do along with the stone laying is they're going to negotiate, start talking to the people and say that land acquisition process will start. The teams for the land acquisition process is already in place under the Revenue Department. While they are not calling it that, they are saying social impact assessment, but it is a team which is actually for acquisition. That has already started, which means the stones are being laid for land acquisition only. And this is actually to convince the Japanese agency, which is probably going to be the big funder. There are going to be other funders also. But JICA has a clause that 80% of the land has to be the acquisition process has to start. So they just want to demonstrate to the JICA that this is done. That is the process. The government wants to rush through that process. It is all about the loan and not about the social impact assessment, which doesn't need any stone laying. And that has been confirmed by people who have done this kind of projects, whether both Alok Kumar Verma and E. Sridharan has very clearly said that there is no need to lay stones for social impact assessment. Thank you, Sridhar. And now next question. I'm really sorry because my connectivity is getting a little bit different. But don't worry about my intervention. You can ask question. Other people, there are people to answer that. But as a moderator, my connectivity is getting less because of some displacement. Anyway, you can ask questions and people will ask. I request either Sharath or somebody to take as a moderator, change moderator, because if my connectivity is lost. We have a question that has come in a bit earlier in the chat box. It's asking ridership by distance. Isn't the bulk of Southern Railway commuter ridership in Kerala shorter distance commutes? Is there an affordability study to see if demographic profile of commuters would use this? Okay, quick two answers to that question. One, obviously, we all know that it is short distance, but the study that they have done has also considered it interestingly as they have taken a 200 kilometers distance. Actually, they have found people coming out and going out in all these stations, all these 8, 10, 11 stations, but they have mathematically brought it down to 200 kilometer distance travel and extrapolated it as the number that we have talked about. But all those data was nullified in the sense that the sanctity of the data was thrown out because they had the first data, which I read out earlier or said earlier, and in 2 months later they fetched the data and created another data. They just manipulated this, changed the data from 45,000 to whatever, and the third DPR they again fetched the data. So the point is that while all this, the question that you're asking is very important. In their case, there was obviously a traffic demand assessment done, but that traffic demand assessment is not one. There are methodological issues, but then they are not following that they've just manipulated. The second question, is there an affordability study to see if demographic profile of commuters would use this? No, there has been no affordability study. They've just stated that. I mean, they've just compared this cheap, and because it's not just about affordability, you also need to look at, perceptions. You also need to look at whether people will, stop from a car and move into this. They've just given some vague answers and numbers. They've just obviously given numbers, but these numbers are very, very funny, numbers to demonstrate that it is there. But to your question, no affordability study was done to see the demographic profile of commuters would use this. Yeah. Okay, next. Anybody? Question Malayalam ചോദിക്കാട്ടോ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അതിന്റെ ആൻസർ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിലെ ശ്രീധർ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇതിലെ ഒരു അഫോർഡബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് എത്താമോ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ ആള് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾ പറയും അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലേ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങളതിൽ കാശുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. സോ നാച്ചുറലി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഡാറ്റ ഫഡ്ജിങ്. ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആ PK എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി, ഇത് സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഏജൻസി ഏതാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കുറെ ആളുകൾ നടന്നു. ജയറാമും അതുപോലെ ശ്രീധറും ഞങ്ങളും ഒക്കെ. പക്ഷെ ആ ഏജൻസി രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഏതൊരു ഏജൻസിയാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ആരുമല്ല. അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ബിലീവബിൾ അല്ല, ഒട്ടും തന്നെ റിലയബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം. മാത്രമല്ല മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള സിറ്റിയിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി യാത്രക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nobody will believe it. അതുകൊണ്ട് ഇത് അൺബിലീവബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. We have a comment in chat. If you would like to unmute and actually say it, please. Otherwise, we can read it. Hello, can you hear me? Yes, please hear go me? ahead. Hello, there's a question. Can you hear me? Yeah, Yes, we can hear you. Yeah. You can. My question is there no way we can inform JICA that this is being done under a lot of wrong ways, and a lot of people are being harassed and their homes are being bulldozed, and all sorts of things are happening in India just to acquire this land? And is that the right way of doing it? Because if I remember correctly, during Narmada Bachao Andolan, there was a point where the World Bank refused to give loan because they saw the extent of public protest against this thing. If I remember correctly, I think there was something that I saw somewhere. So is there no way we can inform JICA that this is going on, or maybe people have already informed? I don't know. That's my question. Actually, we have written to JICA, we have made letters and things like that. But here, unfortunately, this has got very different dimension. I think this is my personal view, not the struggle committee, because JICA will have some certain very, very selfish interest in this project. And I think they are not that open like World Bank in this case, because Japanese loan is with strings to take Japanese equipments, which is outdated. So I don't know. Anyway, it is better. Your suggestion is very good. We are trying in that way. We have sent letters to JICA. Even regarding the SISTRA, even the consultants agency, they are not reliable. It is what we understood. Even that letter, any letter to SISTRA, we are not getting any answer. I think our friend Dr. Jayaraman had sent many letters to SISTRA. They are not answering properly. So I don't know. Anyway, we can try that method. I'm thankful to you. Thank you. Maybe we should also inform the public, the civil society movements in Japan and wherever this SISTRA is from, France or wherever, that this is going on in India and this is being done under very horrible circumstances. I think we should get allies in that, their movements there. There are all movements in all these countries, actually. That's my feeling. And, for what it's worth. Yeah, actually, that is good. NAPM, a movement like NAPM, there are very informed people here. They can help us in doing it as a national team, which have some access to these sort of agencies, NGOs and all. So I'm one of the tasks in NAPM should take next is to do this job. I hope there are our people from NAPM national team who can guide us in this matter. Hello, can I ask a question? Hello. Can we hear from Thomas Chand and then Abraham Thomas, please? Yes, this is Thomas Lawrence. Please go ahead. Okay, I have a suggestion. Of course, CR will know more about it. There is a Supreme Court judgment, MK Balakrishnan versus Union of India. So, like the station starts in Trivandrum, which is on inland natural coastal wetlands. So I have met with the Kesara people several times, but they have holding it without publishing, those survey numbers. So somebody has to go back to the Supreme Court and ask them to publish these wetlands. Then the entire alignment will be gone haywire. So, and that I think that is one of the best way to do it, so that it will take 8 hours to reach Kasaragod. You cannot reach within 4 hours from here.
So that is M.K. Balakrishnan versus Union of India, 230/2001, protecting inland natural coastal wetlands. So that is my small suggestion. Thomas Lawrence, sir. Yeah. But the Koilon station is totally on wetland. The Koilon whole station is in wetland. Yes, so we can try that. Okay, sure. Thank you, sir. Thank you. Abraham Thomas, please. My question is that why can't we convince through our methodology? Why can't we reach the people and and make them aware that this is a project which is not feasible? It's being done through the paper and all, but why can't we as the members of the society do this for the protecting the wetlands and all the natural resources in Kerala? Sir, we are doing the same thing for many months or maybe more than 2 years in the channels, in the paper, and the Jada. The Yatra started is going on for last 20 to 20 days. It is doing the same thing, talking. Yes, you are right. The awareness of people is very important. It hasn't reached the grassroots level. That's the main problem. Yeah. No, sir. Grassroots level, it's going. That is why the protest is coming from people. No, but it has to gain the momentum. I agree. It should be more. Okay. It should be more powerful. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Next, anybody? Sir, Okay, പറഞ്ഞോളൂ. ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ കുടുംബ യോഗങ്ങൾ മുതൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ടീം ഇത്രയും വലിയൊരു സംഘടനയായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന 1, 2, 3 പേര് ഓരോ സ്ഥലത്തും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മളിത് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെയ്ക്കയ്ക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്, നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ സമരസമിതി പ്രവർത്തകര്, സംഘടനയല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിരന്തരമായി പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുമാണ്. Over, sir. Saranya, what Saranya told is very clear. We have sent hundreds of letters to Railway Ministry and all other this thing day by day. But anyway, we formed the people's resistance through household meeting of in that area, the family meets of that area. Anyway, that is going on. Okay, next question. Maybe if we don't have any further questions, we could return to each of the speakers and give them a chance to present their final points if they want to add things. May I say one point? Yeah. Hello. Shoot. Yeah, I think recently government has changed, or the CPM has changed their strategy due to the people's protest all along happening. I think it's only affecting the project affected people only on the one side, and it's for the common development. Another way they are propagating is that they will also announce some good package to the affected people. So that may be the immediate thing they maybe do. So after all, they have not yet started what sort of a social impact assessment they are, a study they are conducting. It's alarming and amazing. So how we have to counter it? As somebody said earlier, we have to, along with the affected people, we have to extend how it will affect the other sections and the ecology in a wider level. We have to for kind of campaign
to be started. So I think while answering this question, we have to also think about that. I mean, how we can spread or how can enhance the struggle to convince the other sections of the people, how it in long term, and what strategy we have to do in the coming days. So government is in the mood that this is some French people, as Sridhar said earlier. So we have to counter that in a big way. That's also our challenge too. Okay. Hello. If nobody is there, I think Sridhar or Harikumar sir can have their final words on this. The thing he told is very, very, very important in this matter, because government is trying to say that it's only an issue of people's common, some land losing. We have to resist it, saying that it is a disaster for all Kerala, not the people who are displaced, but there are the whole ecological and material. So that is to be the work done. Okay. Now, anything to be added by Sridharji or Harikumar? Harikumar sir, first. One more point, that is we have to fight this out. The only way out is forming the people's committees all over Kerala, affecting people and all other people. Actually, all the people in Kerala are victims of this project. So forming people's committees all over Kerala and fighting it out, that is the only solution. That is the only point I want to answer. Okay, Sridhar, anything you missed or you want to? Yeah, I think there was one more question which I think I'll try and take, and then I'll sort of conclude. Okay, you come. Yeah, the question that was coming up from Dr. Manu, which is what's the time schedule they projected for the completion of the project? 2025 is what they're saying. Did any mention about the cost escalation? If there will be any delay in the project? They're not predicting any delay in the project. The only place where they're talking about a delay was when they're looking at the sensitivity analysis of the economic internal rate of returns. There they are using this. Suppose there is a 20% time, 1 year time delay. What is there's obviously serious impact in the economic returns then and there itself. But even that they have fudged and manipulated to show that there is no economic impact, and that even if it is a delay, there will be positive. But that is a very vague thing that they have said there, but actually they are not expecting any delay. They are going to complete and it will run on 2025 is what they're saying. They even put the cost of the tickets and all that at that time. We have never seen any other such a luditic project ever. Any clause on demurrages to be paid to the government if there is such delay? Nothing whatsoever. Nothing is actually mentioned on that. Yeah. So with these things, clarifications, let me now, couple of things that were raised there. Let me also say, I think in terms of strategic questions, there is a lot of things that need to be done. One of the things that is being done, and CR and Sujitra and me and Jayaraman and a few, and Alok Kumar Verma, we are involved in the process. Is that that Alok Kumar Verma has now drafted a particular, a petition sort of, which should go to, this is something that I thought I'll share with you. When we were raising these matters, all these fudging data, Thirumarida matters, one of the sad part of what I am saying, Dr. Thomas Isaac, whom we all have great respect for, is one of the biggest PR agents for this project now. He has been going around publishing book and explaining things and putting it on Facebook and all that. And most of it is very superficial explanation. He and Dr. K.P. Kannan had a dialogue, had a debate organized by the Center for Development Studies. He was literally washed out on that day. Dr. K.P. Kannan gave such a formidably strong presentation on the economic side and the time delay, etc. issues. Anybody can go and watch that video. It's a terrific discussion debate between these two.
Now, in the context, when we were having this discussion in one of the channels, Dr. Thomas Isaac said that if you have any complaint and on the data part or your that fudging and all this kind of things, then you go and complain to the Indian Railway Board. Our contention was that the project is the KRail's project, it is the Kerala government project. I mean, our complaint should not go to the Indian Railway Board, but because it is now that they really do not want to consider any of these objections, whether from the people or from experts, we'll probably have to go to the Indian Railway Board. So we are preparing a very, very detailed, set of notes with all the data discrepancies that we are seeing, and other matters also will come into that petition. It will obviously be a slightly technical petition, but Dr. Verma has already produced it. I mean, Mr. Verma has already produced it. The others have to now, some of us have to sit and finalize it, and then we think it should be put up for public signature or get a few people to sign on to it, and this should probably go as some sort of a petition, mass petition kind of, to the Indian Railway Board, to the Prime Minister, and to every other institution that matters, which could include even with a slight giving a overview letter, can even go to JICA and ADB and all the other funding groups, and obviously with copies to the state government and others. So this is an action that we think we should be taking. We are halfway through that. The other thing that I wanted to say was about the Bombay Ahmedabad, I think, because some of the NAPM and other struggling people who were supporting the left in the Mumbai Ahmedabad, some of them could be here also. See, I just want to say that I think the left has backed out of that. They're very silently backed out of that. It looks like a deal where involving JICA, because JICA is also funding that, and it's all part of the Indo-Japan deal. Now, if it's part of the Indo-Japan deal, and then JICA is supporting that, and JICA wants the left also to move out of it, the best thing was for JICA to offer the state one here. So, which means that I think the left is moving, would probably, get out of the struggle there, and so would facilitate the project here. Now, this is a very bad trend that the left is going through. As far as the CPI is concerned, there's a political problem here. The CPI, led by Kanam Rajendran, very, very clearly has taken a position that the project will have to go through, and if the police has to beat people, they will have to beat people, kind of. We have never seen the left in such an abysmal state ever. Now, the last point I want to make here is that these struggles are very, very strong. It is a public struggle. It's not the parties and all that are struggling right now. Saranya is representing that here. And I must say that it is so well organized in every part of the state where the alignment is going. The committees are there, and these committees are not only party committees, are all sorts of people in that. And most of the people are common, normal, middle class and, kind of people who are like, living happily and were never wanting to get out and do this kind of struggles. But now they are on the roads. And the Jada is happening on March 24th. The Jada is reaching Trivandrum. There is supposed to be at least 5,000, 10,000 people who will come here in Trivandrum and will run the protest. I think all of us, whoever can, should join the protest in Trivandrum, because it's a show of strength also. And it's not a small thing, as somebody was mentioning here. The struggle is very grassrooted, very grounded, and it's on the they've been doing a very, very well organized action. That is why the government is now on the back. They're not on the back foot, but they are jittery. That is why all these fastidious, this big megalomaniac statements are coming from the Chief Minister and others. So I think it's in a crossroad. Kerala itself is in a crossroads. If we don't stop this project, we are doomed ecologically, technically, and financially, and as a society. We are going to be. This is, to me, the worst ecological and economic project ever conceived in the history of the state, and that cannot be allowed. Thank you. Thank you, Sridhar. Sridhar പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറയാം. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ എക്കണോമിക്കുമായി, ഇതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര വൈകിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് വൈകിയാൽ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല, എത്ര വൈകിയാലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും, ഇതിനൊരു ചെലവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള നോൺസെൻസ് മറുപടികളാണ് വലിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പോക്സ് പേഴ്സണായി വന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും ഡോക്ടർ KP കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന, തോമസ് ഐസക്കിന്റെ തന്നെ മാഷ് എന്ന് പറയാവുന്ന
ഒരുപക്ഷെ CDSന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പറയാവുന്ന CDSന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ KP കണ്ണൻ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം 37 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. 37 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെന്നോ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെന്നോ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയെന്നോ നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അതിന്റെ പ്രധാനമായും നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അലോക് കുമാർ വർമ്മ ബേസിക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലെറ്റർ, ഇതിലെ ഡാറ്റ ഫഡ്ജിങ്ങും ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസും ഇതിലെ ഇൻഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് എന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ റെയിൽവേയോട് പറയുക, ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ടെക്നിക്കൽ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകൾ ഞങ്ങളുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാവരെയും അത് കാണിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനലാക്കി അത് അയക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതിന്റെ സമരം വളരെ ശക്തമായാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടക്കം ഇത് വളരെ ശക്തമായി വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് കേരളത്തിന് വന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. 24-ാം തീയതി മാർച്ച് 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർച്ചാണ്. അതിൽ പരമാവധി ആളുകൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇതിന് അടുത്തത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ശരണ്യ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? സർ, ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, we experience support of almost 95% or more of people from Kerala, and now we need the support from not only from our nationwide, from international level. We സാധാരണ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഇവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഒരു ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റിനെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരുൾപ്പെടെ പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിന്തുണയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമരത്തിന് ആവശ്യം. What Saranya told is very simple, because in Kerala we have got a lot of supports, including the left people who are committed to left ideology. They are, but what we need is support from outside Kerala. That is good, because NAPM is a platform which is supporting almost all people's struggles in India. People like Mehta Padkar or other people who are associating with, they are taking the struggle to the international platforms. We request that. Okay. And one point I will add, actually what Sridhar told, this is actually why JICA and why these people are coming. There is a very serious issue, political issue that may come up in the recent time, because CPM is having their national congress in Kannur next week. The problem is they are totally against the Quad, which is there is a resolution in the state political this thing resolution saying that China is attacked by the Quad. The Australia, Japan, US and India is supporting it. CPM is against it. But this in the Quad business, JICA is one of the important parties in financing, and Kerala Chief Minister is using the Japan and US and Australian team to get this approved by central government, putting pressure on Prime Minister, including central government, using this. This is what I understand. And they are ready to change their political resolution for this project. That is why they had withdrawn from the struggle, as Sridhar told, in Mumbai, Ahmedabad. Thank you. So anybody who wants anything, we are thankful to all speakers in one way. And I think there is no formal votes of thanks. If anything from NAPM national team, anything you can suggest, we are waiting. We would also like to thank all of you, the moderator, as well as all the speakers, for a very, very meaningful, very engaging conversation, and for helping all of us understand the details of your struggle. We are all in solidarity with you. Please do join us again next week on Sunday at 6 p.m. for another conversation, which will be part of the Grounded Voices series. And let us continue this conversation also around the KRail and the implications of the project outside of this Zoom meeting as well. In solidarity with all of you, Zindabad, and see you next week.
Thank you. Thank you to Sarath as well for coordinating, and thank you to Ashwati for all the help with translation, and to everyone who helped put this session together. Thank you very much. Thank you also. We are leaving. Good night to everybody. Good night. Okay, good night, sir. Thank you. Thank you. Thank you.